Saint-Pétersbourg? Comme ça, en roller. Comme ça en roller? Et vous marchez vite en roller? 20 km/h quand les routes sont bonnes. Combien de kilomètres par jour vous faites? En moyenne 100 km. Et pourquoi vous êtes arrivé à Saint-Pétersbourg? Pourquoi? Parce que je fais un tour du monde et je vais traverser toute l'Europe, la Russie et l'Asie. Et Saint-Pétersbourg, c'était un des points importants à passer en Russie. Vous avez déjà traversé beaucoup de pays? Oui, plus d'une quinzaine. Les États-Unis, non peut-être moins. Les États-Unis, le Mexique, la France, l'Angleterre, la Hollande, l'Allemagne, la Pologne. Now, you may remember earlier this year we featured the attempt by Frenchman Fabrice Gropez to become the first person to inline skate around the world. Well, now he's had to put his record attempt on hold because of bad weather. Fabrice began his journey in March last year from San Francisco in the United States. Then it was over to Europe and France's capital city, Paris. Then through Berlin and on to the Russian city of St. Petersburg, where he was forced to stop. Rebecca Lovell reports. Newsround first reported on Fabrice's record trip when he started the European leg of his journey in Paris. By then, he'd already been skating for a year. Travelling an average of 60 miles a day, he reached London in July, and it was Kate who waved him off to carry on his journey from Television Centre. On his trip through Europe, Fabrice passed more famous landmarks, like the Brandenburg Gate in Berlin. By the time he reached Poland, shorts were exchanged for jeans. Most evenings were spent setting up the tent and repairing his only pair of skates. The wheels had to be replaced after every 600 miles, and even more often on roads like this. The trip didn't always go to plan. Here, Fabrice explains how he was turned away from the Russian border because his visa wasn't valid. But when he finally did get in, it was the start of the bitter Russian winter that finally forced him to call a temporary halt. So far, he's skated 5,500 miles of the 17,000-mile journey, which he hopes to finish in September 1999. Well, Fabrice joins me now in the studio. Fabrice, what happens next? Australia. Australia? Yeah, it's going to be great. Australia, to go to Sydney all the way to Melbourne, and then I keep going. I'm going to go by park with kangaroos, with penguins, jungle diving on the sea. Going to be fantastic. Because it's warmer there, of course. Yeah, it's going to be from the too cold to very hot. Now, you've had the same pair of skates all the way, haven't you? How are they? They are used now, I could say. They did 6,000 miles, and yeah, they start to be in really bad shape, and I think I'm going to change them soon. They have problem with the side and inside, but I mean, so far they've done very good. Well, Fabrice, thanks very much, and good luck with the rest of your journeys. We'll look forward to hearing from you. And finally, to look at the latest cinema technology to arrive.
Et puis nous tirerons un coup de chapeau à Fabrice Gropez, un jeune homme qui vient d'effectuer le premier tiers de son tour du monde en roller. Merci Rémi, à tout à l'heure. Duel, c'est l'histoire folle, extraordinaire d'un homme qui a décidé de faire le tour du monde en roller. Oui, Carole, et nous avions déjà accueilli Fabrice Gropez cet été, avant qu'il ne se lance à l'assaut de son rêve, le tour du monde en roller. Fabrice avait déjà traversé les États-Unis il y a quelques années sur ses petites roulettes. Et bien cette année, depuis le mois de juin, il a parcouru tout le nord de l'Europe jusqu'en Finlande et en Russie. Carnet de voyage ouvert pour nous par Véronique Nison. Roller au pied, il avale des kilomètres de bitume, une centaine par jour. Fabrice Gropez est un sportif, aventurier. Depuis 6 mois, il roule pour découvrir le monde, rencontrer d'autres cultures. Seul, avec sa petite caméra, il nous a offert son carnet de route. Comme ce panneau le montre, ça c'est pour moi le danger numéro 1, les voitures mais surtout les camions. Ah, j'ai de la chance, j'ai une descente alors je vais pouvoir me mettre en position de vitesse, chousse, comme au ski. La plupart des routes en Pologne sont bonnes, mais pas toutes. Nouvel essai, bah c'est raté. Pourtant ils étaient sympas, mais pas assez pour me laisser rentrer en Lituanie sans visa. Alors j'aime bien la Pologne, mais là j'ai un peu du mal à sortir. Dans ses bagages qu'il traîne derrière lui, juste de quoi assurer le quotidien. Une tente, un matelas, quelques vêtements. Depuis 6 mois, il a parcouru toute l'Europe, une dizaine de pays, plus de 9000 km en solitaire. Je suis tout seul sur des routes et je suis à la merci de pas mal de gens, alors j'essaye d'être un peu plus discret. Pour un tour complet de la planète, il lui reste encore 18 000 km, mais Fabrice Gropez se l'est promis, il tiendra jusqu'au bout de son rêve. Voilà, et Fabrice va donc s'envoler pour l'Australie et pour découvrir plus d'images sur ce jeune aventurier de 27 ans. Regardez Stade 2 demain soir sur France 2. Nos confrères reviendront plus longuement sur la balade fantastique de Fabrice Gropez. We'll be meeting the Frenchman who's shown his blades to the whole of Europe and now wants to take on the rest of the world. And is this little Pyrenean village... You're watching Europe Direct. Crazes and fads come and go. Hula hoops, ancient history. Skateboards, the preserve of stubborn hardcore. And the Rubik Cube, who can even remember what it looked like? For some people, rollerblading, a sort of mixture of ice and roller skating, might seem just such a passing trend. But if so, Frenchman Fabrice Gropez is making the most of it. He's been across Europe on rollerblades. Ça c'est un con qui passe un con et qui m'engueule.
Well, Fabrice Gropez has rollerbladed his way to the television centre in London to join us on Europe Direct. Fabrice, thank you for coming in. Where did you go? How far did you get? I started San Francisco and across all America, and then I did Paris all the way to St. Petersburg. How long does it take? To cross Europe, 4 months. 4 months? Yeah, I just arrived at the same time than the winter in Russia. So you got the worst of it. What kind of speed do you go at when you're rollerblading like that? Average 20 kilometers when the road is good, and I do approximately 100 kilometers a day. Oh, right, so it's pretty sharp going. Does it hurt? Or is it like walking? I mean, you know, at the end of a day of skating away, do your muscles ache like crazy? I mean, when the road is good, it's like you're flying. But when the road is rough, then, yeah, that's hurt. That's, you know, a lot of vibration in the muscle, in the bones. Which had the worst roads? In Russia. In Russia, yeah, oh, right. Sure. What about all those nice European Union countries? I mean, one of those must be worse than the others. No, I mean, it was quite good. And, you're being very polite, aren't you? No, it's not. It was okay, really. They were all, I mean, compare Asia, where I will go. They're all of a nice European standard, were they? Not always perfect, but most of it, yes. Werner, do you ever feel like you want to take this game up? One thing, and how much rubber do you put on the road? I mean, how often do you need a new covering for your wheels? I've changed like approximately every 1,000, every 1,500 kilometers. That's not bad going. Not bad going at all. So what did you do with the motorways? I mean, did you sort of... I take highway, you know, and if I can find a bicycle way, like in Holland or in Germany, there's much more, and that's much easier. But otherwise, highways is good, and police are usually really tolerant. Okay, now why do you do it? Why? Sport change, it's never been done. And also one important reason is to meet people, discover the world, and discover culture, and it's exciting. What are drivers like with you throughout Europe? Nice, horrible, mean? No, most of the time they understand that I'm doing a long trip, so they are nice. But there's always some people like to use the horning and... Hoot at you then, as we say in English. And I saw you had world tour on your back there. I mean, is this part of a world tour? Yeah. Have you got further to go? Yeah, I did all American. I did part of Europe, and now I could not go more farther in Russia because it's the winter, and I will be more skiing than skating. So I'm going in Australia until March, and at the end of the winter in Russia, I'm going back to St. Petersburg, and I do all the way to Peking. All the way to Peking? Yeah. So you're going to cross Central Asia? So Asia... the roads are bad in Europe. What are they going to be like when you get further down? And they would be north of Himalaya, and they would be Gobi Desert. And these, I mean, here's your trusty boot. I mean, how... Quite old now. Yes, they've taken a fair battering, haven't they, over the time? Is it a difficult thing to learn? Is it just like learning to skate, or is it? I mean, you can understand. I'm not actually into this very often. Skate, it's easy. It's really something easy. Because I tried skateboarding, and to be honest, I ended up more flat on my back than I did actually up on the skateboard. Are these easier? Yeah, I think it's easier and more fun. Really. They're safer. It's easier than bicycle. Then learn to bicycle. All right, we'll stick with this because we're going on to have a look at one of the places you went through, which is Poland. Membership of the European Union remains the prized ambition for the nations of Central and Eastern Europe. Pecking order. They are used to this sort of treatment, and they are not willing to give up their privileges, which we're going to have to do. Fabrice, I mean, how did you find people I mean, you've been through Poland now. I mean, what kind of mood were they in? Did they feel to you, I mean, you went through Germany, you went through Poland, you were able to compare the two. Did they feel like a people on the up, that they were actually happy with their lot, that the balance was right? Yeah, I mean, I met a lot of people who were very welcome, and I think they have a great expectation about Europe. I mean, you see in every newspaper, an English newspaper, they have some, they speak about it, and even when I speak with them, I think they really think a lot about Europe. But I mean, did they seem to you to be poor or happy or wealthy? I mean, how did it feel as a stranger going through? For me, definitely happy. Happy? Yeah. I mean, that seems to struck you. Because, I mean, where do we go to? I mean, is this a necessary part of if you like, the modern state, that we're going to have? Modern capitalism is that we have bolt-on extras. You know, we have we pay-for-view television, health insurance, toll roads. There's no longer the idea of a unified... Every week, you know, so by not playing. On principle, you wouldn't go and buy a ticket? Oh, certainly not. You no. would, wouldn't you? I mean, you have to be a chancer if you're going to go off on your own across Europe on rollerblades. Yeah, I played a chance like that already. You ever won anything?
Nice trip, beautiful meeting. The only thing I ever won was a pair of things sticking in the back of a bull. You know those things, artificial ones on a raffle on a holiday in Spain. I think that's the only thing I've ever won in my life. Now let's see whether the That's what I thought when I read it. And Fabrice Grepez, I'm sure you won't touch one with your rollerblades. I know you have better things to do. Thank you all for joining us. Europe Direct will be back at the same time tomorrow. Do join us then. La traversée de l'Afrique sur des roulettes. Par Fabrice Grepez, le garçon dont nous avions parlé il y a 2 ans et qui avait déjà fait le tour du monde complètement en roller. Alors cette fois, c'est un voyage du sud au nord de l'Afrique avec échauffement au Zimbabwe et au Botswana pour un périple infernal de plusieurs milliers de kilomètres. Alors les rollers conventionnels n'auraient pas servi à grand-chose pour ce parcours. Fabrice Grepez a donc inventé de toutes pièces un nouveau modèle de roller avec 2 roues géantes sur chaque patin. Après, eh bien, c'est l'aventure au quotidien pour ce jeune baroudeur infatigable qui est cette fois accompagné d'un ami pour nous livrer ses nouvelles et étonnantes impressions de voyage. Commentaire de Didier Brignan. Le tour du monde en roller ne lui a pas suffi. 20 000 km et 2 ans plus tard, Fabrice Grepez met le cap sur l'Afrique. L'aventure commence sur ce lac salé du Zimbabwe. Seul face aux éléments, les premiers coups de roller sont plutôt difficiles. Ça c'est fantastique, mais des fois c'est gélatineux, des fois c'est des bancs de sable, mais là c'est des petits bancs de sable par exemple. Pour limiter les efforts, ce sportif aventurier se sert alors du kite skate, un cerf-volant de traction. Encore faut-il qu'il y ait du vent. Roller tout-terrain, Fabrice Grepez avale les kilomètres. Du désert au bitume, depuis le temps ces rollers en ont vu du pays et des paysages. Passage à la frontière, on est prié de se laver les chaussures. Bienvenue au Botswana. Hello. Il y a pas mal de mouches. Là. Terre de contraste, le continent africain offre un spectacle merveilleux. Ici, dans le delta de Kabongo, la nature y est verdoyante, mais les animaux pas toujours très accueillants. On voit vraiment les éléphants, on voit vraiment... Vous avez un crocodile sous le bateau, et il faut vraiment faire gaffe. Parce qu'une des techniques par rapport au lion, c'est de pas bouger. Et comme moi je patine, bah, c'est raté. Donc c'est un peu stressant avant de partir, et bien regarder à droite, à gauche, et voilà, quoi. Aux dernières nouvelles, Fabrice Grepez venait de quitter le sommet du Kilimandjaro. Il devient ainsi le premier homme à l'avoir escaladé en roller. Et pour finir, il y a 3 ans, Fabien Grepez est devenu le premier homme à réaliser le tour du monde en roller. Son nouveau challenge, traverser l'Afrique, le seul endroit qu'il n'a pu visiter en 99, ces rollers n'étant pas adaptés aux routes africaines. Cette fois-ci, il s'est fabriqué des rollers spéciaux, il est donc prêt. Il profitera également de cette traversée pour réaliser une autre première, descendre les 5895 mètres du Kilimandjaro sur ses 4 petites roues. Il y a quand même un peu de boue, puis ça freine, donc il faut pousser fort. Et on arrive quand même à rouler, mais il faut pousser quoi. Fabien Grepez partira le 24 mai du Botswana. Son retour est prévu mi-octobre après avoir avalé 7000 km de sable et de pierres. Le Kilimandjaro, massif volcanique de Tanzanie. Du haut de ses 5895 mètres, il est le point culminant du continent africain.
Le Français Fabrice Gropez, 30 ans, a réalisé il y a quelques mois son rêve le plus fou, la première descente de ce sommet en roller. Nous voici dans les rues de Dar es Salaam, la capitale tanzanienne, à quelques heures du départ. Alors je suis à Dar es Salaam, excusez du mot mais c'est le bordel. Et ça freine, ça avance, ça s'arrête. Pour surmonter ce défi, Fabrice a mis au point un nouveau concept de roller tout-terrain. Ce prototype est équipé de 2 roues avec des pneus, d'une vraie suspension et d'un système de freinage. 4 jours sont nécessaires à Fabrice et ses guides pour arriver au toit de l'Afrique. 4 jours de froid, de doute, une épreuve physique intense. Ça fait plus de 3 heures que j'en ai chié. J'ai mal de montagne depuis tout à l'heure. J'ai plus de jambes, j'ai plus d'équilibre. L'équipe arrive enfin au sommet, la vue est superbe, le temps paraît suspendu, la descente est proche. Ce rêve longtemps mûri est désormais à portée. Pourtant problème, avec le gel, les rollers résistent. Ce qui se passe, c'est que le roller gauche est gelé, il était dehors. J'ai du mal à mettre le pied dedans. Après quelques heures, Fabrice est enfin prêt. Les problèmes physiques et matériels sont oubliés. La descente peut commencer. À cause de freins défectueux et à la raideur de la piste, Fabrice a dû abandonner à mi-chemin. Mais qu'importe, il s'est prouvé qu'aucune